Welcome to the Captain Quark fitness course. If you're strong enough, fast enough, and clever enough to beat my fitness Ja, zie je, dat is een you will receive a robot. reward from my head trainer. Dat Simply is make your niet way to echt the third Captain island to Quark. complete the course. Good luck. Quark Enterprises is not responsible for sprains, broken bones, snapped tendons, bruised egos, or accidental death incurred while taking the challenge. Excuse me, Captain, but we have more pressing issues. We urgently need your assistance. Clank, Yes? do you notice anything unusual about Captain Quark? Well, I find the fact that he has a spring where his leg should be to be quite puzzling. And why do you think that is? Possibly an injury incurred while battling evil? This isn't the real Captain Quark, you numbskull. It's a robot. Oh. Ja, goed. En nu? Ja, dat is andere muziek. Op sommige plaatsen zijn er ook andere muziek. Die klinken. Nee, dat is de verkeerde kant. Eerst, ja, dat is wel de juiste kant, maar ik dacht dat de dode kant was, waar geen kanten meer uit. Ja, lap net toch. Oh, waarom ben ik altijd te laat geweest? These moving walls also contains jump spots. Jump and jump again to kick off the walls and land until you reach the top. Ja, nu weet ik dat er tenminste geen kisten staan. Oh ja, daar staan natuurlijk. Als ik eraf val, moet ik weer opnieuw beginnen. Oké, nu. Oh, dat is niet echt. Oh, nu stuurt hij naar de web. Waarom zou je mij een tekst zijn als er geen monsters zijn? Ah, maar... Listen up, you loud balls! That was the most pathetic display I have ever seen on that obstacle course! What do you mean? We finished the circuit, ma'am. Oh yeah, but it was weak, weak, weak! When I was competing, I would devour courses like that for breakfast! But that's not all. If it were up to me, you would drill for the rest of the day! But somehow you managed to impress that fool Captain Quark! Captain Quark knows about us? He certainly does. And worst of all, he wants me to give you a prize for that ridiculous performance. Cool, what is it? I'm supposed to give you a swing shot, so you can sway to and fro like little insects. Alright, let's see. Not so fast. Today the two of you just Ja, dat is een beetje een so I'm going to make you geldwolf. pay. But that prize is ours from the captain. Hij wil dat niet laten zien en misschien als het versleten is, dat we ratchet het misschien niet hebben. Maar ik kan het toch betalen. Sweet. I bet Captain Quark uses stuff like this all the time. Ha! Real men can swing without silly toys like that. The two of you make me sick. Ah, die stelt ons een auto. Flauw hoor. Kijk niet eens een auto. Heel flauw. If the target is out of view, use the already happy
Gedaan!